Оптимус Паша из Мгм. Нeur Life. Стриминг ретро, низкий киллер. Давай, запускай собрать. Один курсор пока что только вижу. Блять, она не работает, играет. Открыть, да? Открыть. Играть. О, это лаги, слушай, блядь. Я себе что такие лаги, блядь. Даже на экране логотипов. Так, вебка нормально. И че? Ну-ка. А, видео с этим. Так, сейчас. Вроде все норм. Так. Скрин. Открывать. Так. Захват игры. Мгм. Флекс.
Просто далеко. Да, блядь, пускай так будет. Что-нибудь сломается. Всё. Отражение только получше сделаю. Экстремально. Экстремал. Забавно, что логотипы лагали. You give us 3 minutes, and we give you the world. Субтитров нету, да? Good evening. Так, женщина звонит. Я тут, допустим, знаю ничего. Чемоданки спросила, будет было бы нормально, ничего. Кто там? А кто там? А кто там это? С этим самым, потом перезвоню. Кто такая, потом перезвоню. Кто такая, сразу потом тебе перезвоню, трубку скинула. Ну, я такого, так трубку не бросаю, знаю. Ничего тебя. Да, конечно. Давай, пока. Так, все. Игорь включил. Привет. Здорово. I'm Casey Wong. Где, блядь, субтитры, нахуй? You give us 3 О, minutes, and субтитры. we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong, a military submarine that went missing over Так, надо залупу туда поставить, да? 3 years ago, has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel.
According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in Old Detroit. Your filthy hands off me. Shut I'm up. sorry. There seems to be a Disturbance? I'm a big fan. Now move! Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the #1 supplier of nuke in Old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful Я officer пиздец with давно a не был, конечно. performance bonus. Несколько лет, A да. lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. Да уж. New guy. Us Ты занимался. Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Блядь, какая долгая заставка вступления. Нахуй черный экран. Все умерло. О, игра. Да текстуры на глазах грузится, пиздец какой-то. Так, пойдем хуяриться. Good to see you, Murphy. Lieutenant's at the main entrance to the TV station. Рио Гич 5. Ground shaking. Judgment Day is here. Так, ну, приседать и прыгать RoboCop не умеет, по-любому. Это соца дикая, на самом деле. А тут нормальная. Равно дико. Ну ладно, так получше. They came out of the trucks and they just started shooting at anything that moved. I can see your lady is still quite shaken up. I'll get one of the paramedics to check on her. Да в работу ушел, переезжал. Много всего произошло. Ты как поживаешь? Да, нормально. Выглядишь бодрячком. Вот тоже много всего. Головные боли прошли. Не прошли. Как рука? Рука. Так, мы пошли, короче, пиздить. Так, настоящие тени, нет? Это отражение. Да, RTX работает. Тоже дохуя всего произошло. Пиздец прям. Отлично. Видишь, блядь. С кольцом на. Болело у тебя плечо или кисть? А, да, прошло это. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on my way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna Куда clean up переезжал? this place? I'm not letting you off that easily. О, это Льюис. You sound just like my wife.
If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Озвучивала тоже, наверное, нет. Medic? Мерфи тот же самый озвучивал. Игра нормальная. А хер его знает. Ну, типа RoboCop. There you are, partner. Lewis, The hell is going on up there? Она нет озвучивала. Да, альтабаться не хочу. Сломается все нахуй. Так вот, докидывай. The police want us to release the hostages. So no hard feelings. Атмосферные, проработанные. Ну, атмосферное это да. Они Терминаторы, эти чуваки, делали. I knew you'd say something like that. Терминатора я тоже не играл. Говорят, охуительная игра. Да, но двигается он как надо, как говно. Льюис вообще пиздец похож. But you can take the heat. Go, Они I'll логичка, figure эти. something out. Besides, Вроде не тормозит. Но у меня не тормозит. Не знаю, как там. go on. быстрее. Двигается как говно, все как положено. Блять, с РПГ по нему уебать и пизда этому робокопу нахуй. Is it gold? Так куда переезжал-то, чё? Guys, we've got company. Anyone expecting a silver freak? Drop it, scum. Да, озвучка та же самая, заебись, тот же актер озвучивает. В Обнинске все это дело было, обратно вернулся. Ну и правильно. О, Мари! Охуеть! Ёб твою мать, вот это пиздата. Можно узик взять, а нахуй мне нужен. Ебать, заебись. И музон! Тихо. Музон качает. Погромче надо сделать. Музон тот самый. О, ля-ля-ля. Расчлененка нахуй. Ту-ту-ту-ту-ту. Нажмите нет, чтобы воспользоваться зрением робокопа. В смысле, нажмите нет. А, у меня нету кнопки. А, вот оно, зрение робокопа. Ту-ту. Да, у меня хп мало, кстати. Я же на последней сложности играю. Для починки. Пойду чиниться нахуй. Чё, а где у меня аптечки? Их нету? А, вон у меня 2 из 3. Это хилка. Нахуй мне какое оружие? Прям как в фильме оригинальном. Вообще не говори Класс. пиздос. Всю игру с этим пистолетом можно проходить. Нахуй мне вот это оружие все. Опа. На, нахуй. На, блядь. Опа. Как из тут, нахуй. Fuck off. Пистолет тот сам убирает. А если я сюда хочу? Не туда, а сюда. Заебись. Мне уже нравится. Worried about the weight limit? Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Тупо топ. До 18 числа дома, поэтому надо I doubt пройти. you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. Она какая-то It's good полу to do РПГ, some real насколько я street знаю. work from time to time, you know? Ну After все. you. Робопаша идет. Да. Смайл улыбка с They подмигиванием. sabotaged Допрыгаем, the тварь. elevator Держитесь. staircase too. They obviously don't want to be disturbed. Допрыгались, блядь. Пистолет бесконечный, это кайф. Так, подожди. Да? Вот так вот. Бегать могу. Ой, точно. Как мне кошелек.
Улика. Так, карта, задание, авто, недоступных плат. Вот. Навыки, скиллы есть. На, выносливость, наверное. До 17. Класс. Хорошо, можно позаседать. Ага. Так, ну психология он тут разговаривать умеет, я знаю. Доверие народа, эмпатическая обработка воздействия. Сканирование тоже нормас. Рикошет позволяет пуле отскакивать. Заебись. Разрывной рикошет. Инженерия что дает? Рывок. Ну, на выносливость и броню. Не, выносливость это бег, да? А, нет. Бонус на очки хп. Ну, броню надо. Броню качать и выносливость. 100%. That Ой, graffiti кулака бить. is fresh. Кстати, ну-ка, управление. Вверх клавиш. Так, удар в ближнем бою, вот. Колесико мыши. Какое колесико мыши? Эту хочу. А, чтобы я уже остановил. А это что такое? О, это аптечка. We cannot let him pass. I can. Any more tricks up your sleeve? I will keep them coming. What a warm welcome, don't you think? Наркотики нужны. Выеби сюда. Они же не видят сквозь дым, а я-то вижу, ёпта. Я же RoboCop. Кайф. Кайф вообще. До слова. Один. Великое преступление. Там что такое? Это чтобы ударил меня вон. Граната, блин. Пойду туда, куда она меня хотела послать. Ага, флешки. Ну я отставлю пока одну. Кайф вообще игра, кайф. Говно какое. Лучше мой. Лучше моего ничего нет. Ухан быстрее, смена оружия. 2 оружия можно пускать. Надо всю игру пройти с пистолетом. Так, теперь можно подлечиться. Кайф вообще, кайф. Самое, что не NES ретро, а Unreal Engine. О, вот это точно ретро. У него, кстати, требования нихуёвые такие ретро. Так, это хилка. Бежим. Да, дура. Ай, похуй. И RoboCop не нужен, она сама как RoboCop. Робобаба. О, гранату взорвал.
Какой бронированный. Вот это такое. А, нахуй. С калашом. RoboCop с калашом. Изучение предмета с помощью зрения RoboCop'а можно... Ага. Понятно. Так вот посмотреть можно. Сканирование. Наружное короткое замыкание. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something Да, just как for она that. похожа, пиздец. Да, конечно, жвачка. А у нас в России синий изолентой клей момент. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. Оригинальная механика игры. Без бега умудрились сделать игру захватывающей. Ну тут типа бег есть, такой, Очень он просто быстрее необычная ходит. боевка. Опять-таки отсылка к фильму. Но ее еще и реализовать надо. Браво. А у тебя какая сборка компа, кстати? У меня 9700 и 3080. I've gotta go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. We need to be quick before they kill anyone else. I know that look, Murphy. Таки сделал You апгрейд. saw something, didn't you? Поздравляю. Да, We давно are уже, here to года 2 enforce назад. the law, Lewis. Let us stay Пока что не вижу focused. смысла Right. там на всякие Just keep in 40-90 mind that I'm минут. here if Вообще you need me, никакого. partner. Все идет. Нахер что-то менять. Last of Us только со стримом что-то лагает. Slime bags Ну, detected. там такая себе игра, честно говоря. Just look at На that, Steam Deck'е boys. поиграл, The если Steam Deck же police себе взял dog, еще. and it's bitch. Not sure Это which такое one is себе. which. Заебало You're меня gonna быстро take that Last of back. Us. У меня есть калаш, нахуй. Scumbag! Калаш. А нахуй нужен мне с пистолетом, блядь, что ли? Ладно. Так. Он вот так вот ходит быстро, просто не бегает, а ходит вот так быстро на шифте. I've got one! And another one! Теряться надо. Граната. О. А, нахуй. Опа, как я не увидел. Nice! Изи, блядь. What a mess! Но он не прыгает и не приседает. Это правильно. Чтобы он прыгал глубоко. Как на Денге. Каски, сука, блядь.
Закрыто. Когда преступники захватывают заложников, у вас есть всего несколько секунд, чтобы уничтожить угрозу и защитить невинных. Понятно. Паши всех. Блядь, заложника одного убили. А, нет, все нормально. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. Бля, как она кайфово похожа, прям This вообще is актер Lewis. те же самые, We это have кайф. rescued 3 hostages, one with a gunshot wound to the Ну вот это abdomen. точная Requesting озвучка, это он urgent medical озвучивал, актер. assistance. А вот Over. ее хуй его знает. Жопой виляет, а? Срочные новости. Да. А я могу через стены там видеть все дела? Наверное, потом смогу. Ломать эту хуйню можно? Да нет. Может быть, в фильме мог через стены видеть. Советская, блядь. Робожук. Там где-то хилка была. Внизу, что ли? Я не хочу вниз идти, не впаду. Finally, some fun. А, вот здесь. Ну, ачивку дали. Я вас- Бэтлаука. Give him. Throwing. Гранаты. Демоны.
Пока что супер легко. Ой, блядь, что со мной случилось? Так, какая-то беда, шлем повредили. Тест. Ошибка. Darling, could you get the napkins from the cupboard? Так, флешбеки пошли. Sure thing, Mom. What are we having? It's a surprise. Little man, have you washed your hands? Do I really have to? I wasn't playing in the dirt. Alex, what do you think about the color of this dress? I'm not sure if I like the pattern. Ебать меня включит. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. We cannot let him pass! Я робокоп, блядь. Всех спас. Айда я. Айда робокоп. Hey, no sudden moves, cop! I'm not dying here! Get me another one of those choppers, like the one that took Soot! You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! I'm talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. 2! Are you fucking deaf? Promise me, we will stay like this forever. 1! Last chance, weirdo! I love you so much, Alex. Это робокоп затупил, да? Его это убило. Да. You okay there, Murphy? Она в инвизе была, что ли? What does it want? Get it away from me! I am sorry. Can you see? It's unstable, Пипица, она man. похожа Please, на calm down. парница. It's been a very Вообще tough пиздец. evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun. Ну, робот-член лучше детализирован, кстати, чем... Вообще графика тут не суперская. Пойдет. Город, блядь, разбойник. То есть это можно было на Unreal 10.4 вполне сделать, кстати. Меньше бы ресурсов хавало изыскивать. Даже на 3 можно было сделать. Cash? No problem. Do you take По-моему, в singles? Бэтмене последнем лучший графон. Если честно. Get back in line. They're here. Он тоже вообще одно лицо, кстати. Хорошо актеров они перебесили. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Да. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine, especially one as unreliable as RoboCop? We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now quiet.
We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Так, а что это, кстати? Мне вот интересно просто, сколько Терминатор, да, стоит? Типа на, отбери у меня все. Думаю, $500 у него и... Я посмотрим, чисто ради интереса просто. Это за косарей право игру. Что я не вижу даже. Поможет в поиске. Терминатор, Resistance. Боксы, нахуй мне Xbox. Два косаря, что ли? Почему Терминатор такой дорогой? Ну да, два косаря Терминатор стоит. Почему он такой дорогой, блядь? МД. МДЕ? Так мне нахуй это МДЕ? У меня Казахстан. 738 есть. Steam Gift для РУ. Ну, это только для РУ. Не, ну за 738 можно купить, допустим. Терминатор, активация. Что за активация, блин? Бля, мне что-то с мышкой. Вот сегодня начал скролл несколько раз нажиматься. Скоро пизда придет. Аккаунт является... Ах, господи, нахуй это надо. Аренда. Чтобы в аренду, блядь, игры брать. Хотя их по закону-то, ну, по правилам этого Стима ты и так их берешь как бы в аренду. Еще 600. Этот Complete Edition, а это Xbox. Нахуй это Xbox. Терминатор, все страны. Это для чего, блядь? Гифт. 731 рубль. А там же еще DLC-ха есть какая-то. RoboCop плюс Терминатор. Ну, это аренда. Короче, есть гифт Терминатор за 731 рубль. В принципе, можно взять, пока не буду закрывать. Но там же... А, это DLC, блядь. А. Пиздец она дорогая так. Сколько она в Стиме стоит, Терминатор вообще?
Я бы в Терминатора так-то рубанулся. После Робокопа. Давно хотел, кстати. Она пиздец что-то дорогая. Надо скидки ждать. Терминатор стоит дорого. Так, это что получается? 9400 мне надо. Тенге, бля. Сколько это будет? Ну, допустим, десятка. 2300. Ладно, хуй на нет. Там по скидосам он продается. Everyone is dismissed. And Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double. On it, Sarge. Каску повредили мне. God damn it, when will this be fixed? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Куда не новая полная боевая готовность. Ты куда? Вот. Поговорить с Рамиросом. What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you Шкафчик try? не открывать. Сейчас оторву дверь на. Открыть шкафчик. Wait, what is all this shit doing in my В locker? этом гранат. We wanted you to be safe out there. Я Yeah, you выполнил. guys, very fun. Так, это мои сиденья, да? There's my favorite walking, talking law enforcement machine. Okay, let's get on with it. Сидушка моя. Why don't you take a seat for me? Первая часть, конечно, пиздец жестокая Терминатора. That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. Так, тихо. Да, всё, вот так вот ебануть надо. Instead of sending you to the scrapyard as I suggested, he wants to fix you. Таня. Hey, pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Так, оценка Робокопа. О, экспа. Секрет. Телестанции, там секреты были. Все заложники студии спасены, я кого-то не спас, кто-то сдох. Хреновый рейтинг С. Ладно. Так, навыки. НТК, чтобы открыть навыки. Нажал. Ну, я говорю, надо броню качнуть. Это что такое? А, щит. Я буду броню качать. Броню и выносливость по началу. Так, бой. Инженерия. Рывок, разлом. Открыть любой сейф без комбинаций. Клево. Фокус. Так. Замедление это. Сканирование. Тут же помечает каждого врага. Хорошо. Дедукция. Сканирование. Чаще обнаруживать полезную инфу. Расположение ценных предметов на карте тоже хорошо. На 30 больше экспы. Заебись. Хранить. Все равно броню накачать.
Well, I can already see some unwanted activity in your hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. Right. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to Мозг you? мне убрать. Ой, так не... I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Так, мне надо в тир сходить еще пострелять, да? Well, can't say we didn't try. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Где тир? Не, в тир пока не надо. Может, надо. Он внизу в подвале, я уверен. Man, I tell you, it was crazy in the TV station. Good job you had Murphy. Вон подвал. Without him, we'd all be gone. Тюрьма, ну-ка, пойду посмотрим. Так, тир. Hi, Murphy. Кто? Пойду в тире постреляю. Жени нету. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button when you're ready. 50 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem, do you? Сорок 45. Проебал. Не, нормально. Очков набить всего лишь. Да, ускорились.
кажется. Ну ладно. The eggheads know that you're good to go. На золото. Сколько надо было? 600 косарь, не знаю. Ладно, похуй. Нормально все. RoboCop умеет стрелять. Oh man, no, I just can't do it. There is no So, way. what's on today? Murphy, would you give me a hand? It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something else I need to do first. Так, кто просил помочь? Ты? Вперед ушел. Тот самый полицейский участок, да-да. I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. Oh, be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Just take him Пойдем, downstairs. несем. I owe you one, Murphy. Oh no, the smell is following you. I'm gonna be sick. I don't remember getting on a roller coaster. Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Ah, finally. Снова дома, говорит. Sleep tight. Спокойной ночи. Иногда проводить. Murphy, could you please help me out here? Что тебе нужно? What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? I am here to serve the public trust. Take the spot on the podium. You're a lifesaver, Robo. Давай за стойку. За стойку. Тут что ли? И чё, блядь? Нанялся, что ли? Такой, ну, заниматься. This line is open. Please form an orderly queue. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take him for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I call him Fire. He likes to hide, so sometimes I have to yell, Fire! Fire! to find him. Anyway, can you do something about my neighbors? Блядь, сам орёшь пожар, пожар. Вы нарушаете общественный порядок, выписать штраф. Your behavior disrupts public order. I must issue a ticket. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog in all Detroit. Я тупо по закону, да. Я RoboCop. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. Так, вознаграждение охотник за какого-то черта. Сначала черт, потом вознаграждение. I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so here I am. Я себе. Now, give me the money. Это наглость. I will have to detain you. Fine, but I still get the reward, right?
Вы можете надеяться на сокращение срока. Да. You can hope for a reduced sentence. Явка с повинной. It's not the reward I was hoping for, but I'll take it. It'd be good to get back to jail. Life as a free man can be tiring. Take him away. Next, please. Officer, I would like to report my son missing. How old is he? He's 24, but he's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. Ладно, найдем. Возвращайтесь через 24 часа. Мне нужны What is подробности. his name and address? George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Let me check. Your son was found dead 2 hours ago. What? Oh, no. Так, свободно. Сын помер. Thanks for the help, Murphy. Пожалуйста. Я пошел служить и защищать. Что-то в инциденте. Так, происшествие, пропавшее тело. Обратился Нэнси Магуайр. Принял сообщение Майка Брик. Так, тело мужа миссис Магуайр пропало при перевозке в похоронный дом. К записи дома не числится. Дополнительный комментарий. На этой неделе уже 3-й сок. Так, только трупы пиздит. Понятно. Наступно новое очко навыков. Броня. Теперь у меня щит. Отлично. Так, мне нужно идти. Так, через низ выход, по-моему. Я круги тут мотаю, конечно. Так, робомобиль. Cruiser's ready for you, Robo. Go get him. You came to clean up this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all. Ария играет. Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Потише сделай, ублюдок. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. Так, могу помочь выключить радио, сломать радио. Нет ничего плохого в том, что сломать кости преступникам. Nothing wrong, you say. I say, nothing wrong in breaking criminal bones. Maybe we should all practice what we preach. I don't know if there's something wrong with this beer or if listening to this silver nutcase made me sober up.
Come on, man. Let's bail. 380 какая атмосфера. Так, его можно арестовать за этот палец. Thanks, officer. О, нихуя, я сквозь него прохожу. Ёб твою мать. Это привидение. Вот что такое. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Авторизованный рисунок. Кто, блин? Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Выписать штраф. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. You tell him, Robot Man! What a fucking joke! Так, ачивка выписать штраф. Только что пришла почему. Хотя я уже выписывал только что штраф. Так, выдача штрафов. Можете выписать штрафы. Нарушение. Так. Нажмите. Ага. Что это такое? Опасная утечка масла. Что я с ней должен сделать? Выписать штраф. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Что еще? Опять рисунок не авторизованный. Вы что, ублюдки? Тебе что, штрафовать? Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. Во время парковки. Штрафно. For some to learn how not to lose the track of time is to learn how not to lose their money. Так, этому чуваку тоже пизда. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Так, ты что, мне отхуярить, что ли? Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Так,
RoboCop просто патрулированием занимается. Как So, какой-то what you gonna буфет. do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Нахуй предупреждение. Штраф. Отправить на общественные работы. I hereby assign you 40 hours of community service. Doing what? Painting over the illegal graphics. You're telling me I'll get to cap over tags of those assholes from the hood with police watching my back? Sweet! Так, а где? Вон там, передний автомобиль. Вот та самая машина. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Препятствовать расследованию — это преступление. Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Требуется дедукция второго уровня. Дедукцию. Так, по ходу дела надо дедукцию сначала изучить. Инженерия второго уровня. Есть. Так, он снова это сделал. Бен меня завтра не будет, но это не может ждать. Мне кажется, Скотт снова взялся старое. Понимаю, хочешь помочь парнишке, как в свое время помог мне и остальным. Но я все еще на службе. Не могу допустить ничего незаконного. А Скотту на это плевать. Он что-то засовывал в свой шкафчик. 100 раз обернулся через плечо. Как тот раз, когда прятал краденое радио. Проверь, что он задумал, иначе у нас могут быть неприятности. Так, шкафчик. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is.
All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Tell me why you... He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Okay. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. That is all for now. Hey! Make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Я могу не спрыгнуть на похуй? Я же робокоп. Oh god, I messed up good. Окей, пиздачил. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh god! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Я, блядь, танк ебаный, нахуй. Anybody home? Where are you, Scotty boy? Oh shit! It's the man! Blast him! I got him! Я ебаный танк. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's.
When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. Ну, не арестовал You его. are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Ну, чувак, босса не впечатлило то, что у тебя вышло сакс. Разумный парень, он позволит тебе сохранить твои ловкие пальцы, если явишься на разбор Дона. Так. Так, и как мне туда попасть? Ёб твою мать.
Дедукция второго уровня. На дедукцию короче. Просто нету навыков. Нету, да? Что там находится, интересно? Не режь. Ой, нихуя себе. Сейф такой. Блядь, сколько тут? Отлично. Ты чё, чел? А, ты заглючил, я тебя убил уже, я понял. Я его мотиком убил. Так, 6000. На улицу. Потом типа сюда для ачивок надо возвращаться, что ли? I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. You're arrested. I do not trust criminals. You will explain yourself in court. I knew I had it coming. Что, женщина? Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Evening, officer. Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad? Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, 'cause you don't have a warrant, do ya?
Ему не похуй на ордер, я Робокоп. Сам себе, блядь, судья. Судья Дред What надо a еще игру douchebag. выпустить, кстати, этим чувакам. Это нормально, не как со Сталлоне. Они, походу, все будут. Терминатор, блядь, Робокоп, все такие игры делают. Кинг-Конг, блядь. Как зрение, ага. Малой, что случилось? Как сна? Малой не при делах. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Так, тебе не хватает дисциплины. Looks like someone should give you a slap on the wrist. Yeah, but you wouldn't do it. I know you. You don't hurt kids. Будет прекрасно. От выбора ждут туда, сюда. Чуть не сказал, нах ты в киберпанк играешь. Не, это Робокоп. Киберпанк. Это великий Робокоп. Это нормальный киберпанк. Так сказать. I didn't know you had such amazing colors. And there's not one, but two of you? From now on, I promise. Так, наркоман, блядь. Your body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ Laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke. Почему у этого пожилого якута детский голос? You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Так, у меня ордер на обыск получен. Сдаемся. Открывай, блядь. Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my keys somewhere. You'd have to break down Блядь, this ну я hardened легко железную door дверь if you сломаю. want to get in. Я же Робокоп. That will not be a problem. Все, нахуй. It's that RoboCop! Surrender your weapons. Кала, ёбаный.
Дукались. Хабиб, что ли, там был? Как туда попасть? Закрыто. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant. Терминатор, сука, Don't дорогой. you dare open that door, I'll Терминатор тоже shoot you. проиграл. Have it your way. Я информатора ёбнул, ну ладно. Да. Индукция второй уровень. Меря 6. Ты не каноничный рабоком, стреляй в пах. Он тут, кстати, расчлененка есть. Фото сделано у дома с призраком. Я ноги тут отстреливал челом. Так, ну где-то тут что-то, вот. Так, это место патрулирует слишком много копов. Не уходить, пока информатор не заговорит. Приказ Петла. Детекса стукач слаб. Использовать грязный нюк, чтобы выжать его. Но с призраками дальше по улице у железной дороги. Ладно, улика непонятно, зачем она. Я уже понял, где он. Нет записанных сообщений. 3 из 3 выходит. Что пиздец? Что я делаю? Я канонично. Ну, кстати, все герои из сериала, это из фильма есть. И сержант, и Льюис, вообще все. Теперь знают только телеактеры озвучивают вообще. И RoboCop-то я знаю голос, а этих-то херов знаю. Those people on the first floor are paranoid. They put blinds in the windows. Can't watch the TV no more. Stop shaking in your boots. Look, I probably- RoboCop is here. We're safe. И Джелайзер.
Я будем в пак стрелять. You need to be taught some manners. Канонично. Есть, пулемет, блядь. Есть. Ебать, 10%. Процентов осталось, ебануться. Где кто? Я на последней сложности. Тварь. Ну, нам калаши не нужны, мой RoboCop. Свой пистолет. В мире 6 ебанешься. Получают урон от падения. Это я уже понял. Свет вырубит, да?
Выносливость 2. Восстановить. ХП, видимо, восстановить. Топом себя пиздануть. Бля, 5 хп. G-щит. Я забыл, что я щит прокачал. Да, надо щит на другую кнопку. Ударная волна, способность. Давай вот на эту. Замедленное действие. Блядь. Этих надо. Замедленное действие пока не работает, а вот щит работает. Так, очко доступно. Ну, надо по-любому эту дедукцию. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information надо ему don't сломать come нос. free. Полиция — это гражданский долг. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks' attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis. Сопроводить. Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it, there's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jobs around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, good business is where you find it. Ног нету, да, кстати, да.
It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. У кого ног нету. RoboCop. Это все война. Да. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? Я давай отдам. This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Пойдем на. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Пойдем. Относите семье часы пизженые. Самое задание для робокопа. Работа участкового просто выполняю какую-то. Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Like steal a watch? Like steal a watch. Тут два. Пойдем, чё. Дедукции 2 у меня нет, у меня дедукция 1 пока. Так, на другой этаж. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. RoboCop. Are you here about Mike? Я придумал. Yes, I'm
Так, я чуть попозже запущу. Надо.